Okay. Klasi ya leo purposely, ngoja nianze upya. Purpose klasi ya leo ni kuweza kudetermine demand levels and supply levels katika the forex chart. Nimeanza kwa kuweza kuwaambieni kwamba what is demand and what is supply. And demand simply ni uhitaji. Okay, ni uhitaji wa currency katika forex. Tukiongelea katika forex ni uhitaji wa that particular currency. Alafu supply ni usambazaji wa that particular currency. Yani ni level ya price ambayo hiyo currency supplied mostly, na demand levels ni levels ambazo currency inakuwa inahitajika sana. Na nimeweza kuambia effect ya demand ni nini. Effect ya demand ni kwamba when demand is high, when demand of currency is high, price tends to rise, and when demand of currency is low alafu supply ikawa kubwa, kwa hiyo price tends to fall on that particular. Kwa hiyo sasa ni level gani ambazo ni level gani za supply, ni level gani za demand? Kwa sababu demand inafanya bei kupanda juu, price kupanda, alafu na supply inafanya price kushuka. Okay, sasa tunaweza kudetermine vipi demand levels na supply levels? Ni kwa kutumia objects ambazo tutaenda kuzichora, rectangle objects ambazo watu wengi wanapenda kuziita zone. Okay, na sheria ya zone au sheria ya hizo kuchora hiyo object, rectangle object, ni kwamba unatakiwa uichore pale ambapo price imeturn au price imegeukia. That is how we draw these levels. Okay, kwa hiyo tuangalie katika chart yetu, unatakiwa ushift kwenye time frame kubwa. Advisedly ni time frame ya masaa 4, H4 time frame, kama hapa nilivyo shift mimi. Currency pair ni Euro GPY, time frame ni masaa 4. So this is our chart. Sawa. So if this is our chart, we're supposed to determine levels ambazo price imegeukia. Kwa haraka haraka tukaona kabisa the highest, and keep in mind kwamba tutakuwa tunaangalia the lowest kwanza, the lowest levels na the highest levels ambazo price imegeukia. Halafu ndipo hapo tutaingia katika level za katikati ambazo price ilikuwa inageukia. Kwa hiyo kwa haraka haraka tukaona kabisa this level, ngoja niweke rangi nzuri, black. Okay, black. Kuna this level price turn. Okay, this level price imegeuka. Kwa hiyo tunajua kabisa. Kwa hiyo by seeing kwamba price ilikuwa ina turn katika hii level, inatuonesha kabisa kwamba hii ni level yetu, ni our highest level katika chart yetu. That is our highest level. Na kama ikiwa ni highest level, inakuwa ina act kama supply level. So supply level ni level ambayo inakuwa uhitaji au supply ya currency inakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo tutaichora kutumia this object, rectangle object. Hii rectangle object tutaipata kama unatumia MetaTrader 4 au MetaTrader ya C, unaipata kwenye insert, alafu unakuja kwenye eneo la shapes, alafu rectangle. Ukibonyeza hii rectangle, ndipo hapo utapata hiyo ability ya kuweza kudrag hii shape ambayo nimeidrag mimi hapa. Okay. Kwa hiyo tumeweza kuspot level ya juu kabisa ambayo price ilikuwa inageukia. Excuse me, naona kuna message. Sauti. Sasa hivi mnanisikia vizuri? Ngoja ni unmute kwanza. Nataka niangalie mpira sasa hivi unaanza. Sasa hivi. Unanipata vizuri sauti yangu sasa hivi? Tangulini bwana ukaangalia TV, bwana ukaangalia mauba. Sawa, tufanye. Kama mnasikia ngoja tuendelee. Nani nikwambiaje mama? Sitaki nini?
fine. Tuendelee. Nilikuwa ninaelezea kuhusu supply levels. Nimesema kwamba utakapofungua chati yako, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa uangalie ni what are your highest levels katika grafu yako. Kwa hiyo katika grafu yetu sisi hapa sasa hivi au chati yetu market chart tumeweza kuona our highest levels ni hizi huku juu. Okay? This was our highest level ambayo imelingana na hii highest level. Kwa hiyo that is our supply level kwa sababu ndo ya juu kabisa. Kwa hiyo the second step tutakiwa tuweze ku identify the lowest levels. Okay, what are the lowest level katika graph yetu muda huu? Okay, ni hizi hapa chini. Kwa kama ni hizi hapa chini inamaanisha kwamba we have to draw the similar shape hapa chini ambayo ita act kama demand level. Nikisema demand level namaanisha nini? Demand level nisema kwamba ni level ambayo price au demand ya that particular currency inakuwa inaongezeka. Yani uhitaji wa currency inakuwa inaongezeka. Na uhitaji ukiwa mkubwa, which means demand ikiwa ni kubwa, price huwa ina rise. Okay? Na nikimaanisha ina rise, what happens when demand is very high? When demand is very high, currency huwa inapanda. Okay? That price of that particular currency huwa ina rise. Okay? Na tukisema supply levels ni levels ambazo price ikiwa price ikifika katika that level huwa inakutana na hii supply level, ambayo supply level ni level ambayo inakuwa kuna supply kubwa ya hiyo that particular currency, ambayo in this scenario sisi tuna euro JPY, which means at this level here euro inakuwa supplied sana katika hii level. Kwa hiyo inamaanisha supply ikiwa kubwa than demand, price inashuka. Okay, kwa hiyo tunaweza tukaona kabisa katika hii level price iko inashuka katika supply level. Okay, na katika demand level same scenario, price imeshuka imekutana na demand level, uhitaji mkubwa wa euro against the JPY, price ika rise. Kwa hiyo sasa hivi tumeweza ku identify the highest levels ambayo ni supply level, alafu hii chini ni demand level. Kwa hiyo hizo ni major supply ya juu, supply level, hii ni demand level. Kwa hiyo tutakuja kuangalia katikati ya supply na demand level kuna level gani zingine ambazo price ilikuwa ina turn au price ilikuwa inakuwa rejected muda mwingi sana. We can see kwamba katika level hii hapa price has been rejected, level hii price has been rejected, level hii price has been rejected. Kwa hiyo inabidi tuchoree this object ambayo ni rectangle object, tunaziita zone, mtazikalili kwa jina la zone. Okay, kwa tutachora zone katika hizi levels hapa. Okay, kwa hiyo ni clear michoro. Kwa tutachora zone hapa katikati. I'm just going to drag this. Okay, beautiful, perfect kabisa. Kwa tumeona kabisa this area hapa price ilikuwa ina reject. Kwa hiyo tunaweza tukaitumia hii kama tukaiita mid zone, yani ni zone ambayo ipo katikati ya supply zone na demand zone. Kwa hiyo it depends kwamba price inakuwa inachezea wapi muda huo, ili tuiite hizi mid zone. They can act as demand or they can act as supply at the same time, because it depends na price muda huo inakuwa inachezea wapi. If price is trading below this mid zone hapa katikati, hii zone ya katikati hii tutakuwa tunaitumia kama supply. Okay, mid supply. Au kama price ikiwa ina trade above this zone, hii tutaita ni mid demand zone, yani ni demand za katikati. Okay, okay fine. Kwa tutaangalia tena sehemu nyingine ambayo price imekuwa rejected sana, and we can identify kwamba katika this level over here price has been rejected 2 times or multiple times.
Kwa hiyo pia katika hilo eneo inabidi tuweze kuclear, tuweze kuchora zone, okay, ili tuweze kupata more levels katika price rejections. Okay, I will just drag to zone yangu this way perfectly kabisa. Okay, kwa hiyo that is how we draw these levels. Okay, rule ya kwanza, shift katika higher time frame. Okay, rule ya pili, identify the highest levels na the lowest level. Kitu cha kwanza cha muhimu kabisa, identify the highest levels ambazo katika graph yetu ni hii hapa. This is the highest level, halafu the lowest level ni hii hapa. Sawa. The lowest level katika chart yako, hiyo ndio demand zone, okay, au demand level. Alafu level ya juu kabisa katika chart yako ya kwenye higher time frame, ambayo in this scenario ni H4 au our 4, okay, this is our supply zone, also our supply level. And supply level sifa yake kubwa ni inaifanya price kushuka chini, okay. Price tends to fall when it reaches the supply level. Alafu pia this demand zone, level ya chini kabisa ya chart yako huwa ni demand zone, na demand zone sifa yake kubwa inaifanya price kupanda juu, kwa sababu the higher the demand, the higher the price. Hizo vitu ambazo utakiwa uwe nazo kichwani, okay. The higher the demand, the higher the price. Alafu na huku the higher the supply, the lower the price, okay. Kwa tunaweza tukaona katika hii chart yetu hapo sasa hivi what has been happening ni kwamba, tuchukulie mfano sasa hivi price ilikuwa ina trade in this hii ni supply zone yetu. Kwa hiyo you have seen kwamba price has been falling katika from our supply zone, okay. Ikaja ikakutana na hii zone ya pili yake. Hii zone ya pili nimewaambieni kwamba it depends na price inakuwa ina trade wapi. When price is trading above this mid zone, hii tutaiconsider kama mid demand zone, okay. When price is rejecting above this level, inamaanisha kwamba hii ni demand zone. Kwa hiyo kwamba bado kuna uhitaji wa this particular currency ambayo ni euro muda huu, okay. Kwa hiyo when price is trading above this, hii itakuwa ni mid demand zone, kwamba kama ni mid demand zone, price is being rejected, haijavunja kwenda chini, yani haijavunja kuja kutrade below huku, okay. Kwa kama haijavunja kutrade below this, hii bado itakuwa ni demand zone. Sawa, kama ni demand zone, price lazima iwe supported kwenda juu kama tunavyoona hapa. And ilivyofika kwenye supply tusema characteristics yake kubwa zaidi ni kuifanya price kuweza kushuka, okay, kwa sababu the supply is high, the demand is low, okay. And when the supply is high, price tends to fall. Kwa hiyo and when price is falling, tunafahamu kabisa katika principles of forex ni kwamba we sell the currency when it is at its highest level, okay. Na highest level katika chart yetu hii ni hii supply zone. Ndio somo letu la leo ambavyo tulikuwa tunaongelea supply zone na demand zone. Hiyo supply zone, this is the supply zone ambayo price tends to fall after touching this zone, okay. Na sio mara zote hii zone huwa tu inakuwa rejected, no. Kuna muda mwingine inakuwa inavunjwa, okay. Na ikivunjwa, when price breaks ikaenda juu zaidi, inabidi ushift kwenye a higher time frame zaidi ya H4, let's say labda day 1, okay. Uweze kuangalia, je, kuna zones zingine juu. Kwa hiyo utaenda una plot zile zones, hizo supply levels na demand levels, yani draw as much as you can, okay, kwa sababu hizo levels ndio zitakuguide wewe kuweza kutrade. Sawa. Kwa mfano hapa mimi sasa hivi au kwa any trader ambaye anatumia these demand and supply zones, okay. Whenever price reaches a supply zone, it must fall, kwa sababu supply inakuwa kubwa, demand inakuwa ndogo. Kwa hiyo I can sell katika this particular level katika hii mitaa, okay.
na kama nikisell hapa I'm anticipating kwamba price will fall iweze kufika katika this mid zone. Sasa hii mid zone, if price will trade above this mid zone, itaifanya hii zone kuitwa demand zone. Okay, and demand tends to take price higher. Okay, ulikuwa tulivyoona kabisa price imefika hapa na bado price imekuwa ina reject above that particular zone. Kwa hiyo hii zone tutaita ni demand zone, na demand zone inafanya price ku rise, na kama price ina rise, decision ya trading ambayo sisi tutaichukua ni a buying decision. Okay, kwa hiyo if we take a buying decision hapa, tunaona kwamba price has risen very perfectly, tuingiza sisi katika profit. Sijui ni how many pips hapa mpaka, sijui kama, let's see, kutoka hapa mpaka hapa, this is more than 186 pips. Hizi ni pesa nyingi sana. Okay, 186 pips ni hela nyingi sana. Kwa hiyo by trading use, naona kuna message, who is this? Okay, kwa hiyo basi katika these levels tuendelee, sababu time yenyewe inakuwa inatupa mkono, tuende haraka haraka. Okay, you have 10 minutes. We have 10 minutes. Ngoja tumalizia haraka. Kwa hiyo this level, this is the supply level. Okay, kwa hiyo price falls, but whenever this demand zone ikiwa broken, whenever demand zone is broken, alafu price ikaanza ku trade below this particular zone, hii zone haitakuwa demand zone. Okay, itakuwa supply zone, kwa sababu price has been broken. Na when price has broken this particular demand zone, inabadilika inakuwa supply, kwa sababu price ina trade below that zone. And supply zone sifaki kubwa, nimewaambieni inafanya price kushuka. So when price is trading below the supply zone, price must fall, and when price is falling, the decision that we make is selling. Okay, we sell that particular pair. Okay, tunakuwa tunaingia katika advantage kubwa sana ya kupata profit, kwa sababu price is trading below the supply zone, and supply zone sifake kubwa ni ku bring the price down, and we have seen kwamba price imeweza kushuka. Okay, mpaka kwenye demand zone. Hapo ulipofika kwenye demand zone, hii ndio demand zone ambayo tulikuwa tumeplot mara ya kwanza, kwamba na demand zone sifa yake kubwa ni kwamba when price reaches a demand level, price tends to rise. Okay, and if price tends to rise katika this demand level, inaonyesha kabisa directly kwamba price has to rise up to this particular level. Okay, and kama haijavunjwa, hii bado itabaki kuwa supply zone, and if price hasn't broken this level, still hii zone ambayo ipo hapa, hii inakuwa bado ni supply zone, na supply zone brings price down. Kwa hiyo we will take a selling decision as kama traders, and price falls, tunaingia katika situation ya kuingia katika profit zaidi. Whenever price reaches demand level, price is supported, the higher the demand, the higher the price, and the price, when the price is rising, sisi tunaingia katika positions za buying ili kuingia katika nafasi kubwa ya kuingiza profits. Okay, so we buy at demand levels and we sell at supply levels, and sometimes when these levels are broken, kwa mfano price imetoka katika supply zone, major supply zone, ikashuka mpaka hapa, break this demand zone, of price ikaanza ku trade below it, hii haitakuwa demand zone tena, itakuwa a new supply zone. Okay, kwa hiyo that is how it is, and kwa sababu time imetutupa mkono, naomba tukutane katika group, sawa, kwa ajili ya maswali, au kwa mtu ambaye yote ambaye atakuwa hajaelewa aweze kuuliza maswali katika groups. We have only few minutes, nadhani kama 7 minutes hivi, very few minutes, 7 minutes. Then naomba tuzitumie hizi few minutes tuingie katika group tuweze kuulizana maswali, but I hope kwamba kila mtu amenielewa katika hili swala hapa katika hizi demand zone and supply zone. Okay, nimeweza kuelezea kwamba kwa ku wind up, nitarudia tena, supply zone sifa yake kubwa ni ku bring price down. Kwa nini? Ni kwa sababu whenever price is high, kila dealer, okay,
kila participant kwenye the forex market anataka kuuza that particular currency, kwa sababu these levels hapa zina a chunk of money. A chunk of money inamaanisha nini? Kwamba kila mtu anataka auze hiyo currency kwa sababu sasa hivi ina thamani ya juu, na kila mtu akiwa anaiuza, okay, akiwa anaisupply that particular currency lazima ishuke thamani yake, okay. Kwa hiyo tunaona kabisa whenever this price ifika katika hizi levels, all participants katika the forex market huwa wana sell that particular currency. Kwa hiyo wakisell wana bring price down. Sasa na sisi hatuwezi kwenda against na the trend of the market or the momentum of the market tuingie katika positions za buying. Hapana, na sisi tutasell kwa sababu price imefika katika supply zone, na lazima even big players of the forex market lazima wauze hii particular currency, na wakiuza price tends to fall, okay. Katika scenario ya huku chini kabisa ni kwamba price ikifika huku chini inakuwa demanded kwa sababu inakuwa na thamani ya chini sana. Kwa hiyo every participant in the forex market anakuwa ana uhaba au anakuwa na uchu wa kuweza kununua hiyo currency kwa sababu inakuwa ina thamani ya chini sana. Kwa hiyo everybody in the forex market, ili kutengeneza faida, they have to buy that currency when it is low, and when they buy, buyers wakiwa wengi huku chini, okay, price tends to rise, okay, kama tunavyoona hapo price rose ikakutana na hii the first supply level, okay. First supply level wakutana suppliers, wakaona okay fine, we have to sell this currency ikiwa bado ipo katika hii value, okay. Price felt, okay. Wakutana demand zone. Demand zone kazi yake kubwa ni kufanya price kupanda. So that is the all ideology katika this demand zone na supply zones. Kazi yake kubwa ndo hizo. Supply zones kazi yake kubwa ni ku bring price down, demand zone ni ku bring price up. Lakini hizi mid zones za katikati utajuaje ni supply zone au ni demand zone? Whenever price imetokea juu katika supply zone ikakutana na demand zone ikavunja demand zone, price ikaanza ku trade below that demand zone, hii haitakuwa demand zone tena, itakuwa ni supply zone. And whenever price kwa mfano ikiwa ina trade from the downside, imetoka kwenye demand zone ika rise ika break supply zone ikaanza ku trade above this demand zone, okay, hii haitakuwa ikavunja supply zone ikaanza ku trade above the supply zone, hii haitakuwa supply zone tena, itakuwa a new demand zone, okay. Kwa hiyo price ika rise ikutana supply zone hapa, supply zone price ikigoma kushuka ika break ikaanza ku trade above this particular supply zone, hii zone inakufa, inakuwa haitwi supply zone tena, itakuwa inaitwa a new demand zone. Na ikiwa a new demand zone, kwamba price will fortunately rise, okay. We have 2 minutes. Nadhani this is enough for today. Tukutane katika groups tuweze kuuliza maswali kwa wale ambao watakuwa hawajaelewa. Kwa wale ambao watakuwa hawajaelewa tukutane katika group tuulizane maswali, okay. We have 2 minutes, kwa hiyo let me wish you very good night. Tukutane katika group kuuliza maswali. I'm going to end this meeting. Kwa wale ambao na maswali tuulizane katika groups. Thank you for your time guys.